আসসালামু আলাইকুম, আমি হাসিব আর আপনারা দেখছেন এফএক্স প্রোডাকশন প্রো। আজকে আমি আপনাদের কিভাবে ফেসবুক পেজ খুলতে হয় সেটাই দেখাবো। আর দেরি নয়, চলুন শুরু করা যাক। ফেসবুক পেজ খোলার জন্য প্রথমে যা করবেন, আপনার পছন্দের একটি ব্রাউজারে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে লিখবেন ফেসবুক লগইন। তারপর আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটি লগ ইন করে ফেলবেন। আমি আগে থেকেই লগ ইন করেছিলাম আমার ফেসবুক পেজে, তাই আর লগ ইন করলাম না। তারপর এখান থেকে পেজে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে ক্রিয়েট নিউ পেজে ক্লিক করবেন। তারপর পেজ নেম এ আপনার পেজের নামটা লিখবেন। তারপর ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে দিবেন, তারপর ডেসক্রিপশন লিখবেন। সবকিছু ঠিকঠাক করা হয়ে গেলে তারপর ক্রিয়েট পেজে ক্লিক করে পেজটি ক্রিয়েট করে নেবেন। তারপর আপনার পেজের কভার ফটো দিবেন। এই তো হয়ে গেল পেজ ক্রিয়েট করার প্রথম ধাপ। এরপরে আমাদের এডিট পেজে যেতে হবে। আর একটা কাজ হলো, ডেসক্রিপশনে আপনারা আপনার চ্যানেলের কিওয়ার্ড লেখার চেষ্টা করবেন। যদি ফানি ভিডিও হয় তাহলে ডেসক্রিপশনে এন্টারটেইনমেন্ট এই টাইপ কিছু ওয়ার্ড লিখে দিবেন, আর অন্য বিষয় হলে অন্য কিছু লিখবেন। তারপর হলো কন্টাক্ট। কন্টাক্টে আপনার মোবাইল নাম্বার দিতে পারবেন। তারপর আছে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, এখানে আপনারা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিতে পারেন। আমি এসবের কোনোটা এখন দিচ্ছি না, আমি আপাতত ইমেলটা লিখে দিচ্ছি এখানে।
এখান থেকে আপনার লোকেশনটি লিখে দেবেন, মানে আপনার অ্যাড্রেস, তারপর সিটি লিখে দেবেন, আর জিপ কোড হলো পোস্ট অফিসের কোড নাম্বার।
মূলত এই ছিল ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন।